Mo ń bọ̀ wá sá, mo ń gbìyànjú láti pín ètò ní ibi báyìí. Mo rí tó go ó dà kó ti go live náà láti bí. Okay, sir. Friday with Baba Egbe, with our honourable Baba Egbe. Mo ní láti kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Okay, my editor, we Friday with our Baba Egbe, honourable. Edit first. Tí aago méje bá ti lù Nnadi, ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ máa ṣíwájú wa nínú àdúrà sà. Ọ̀dà ó kù ìṣẹ́jú méjì. Okay, sir. Okay, aago méje. Okay, sir. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣíwájú wa nínú àdúrà sà. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa. Kábíyèsí. A fi yín fún yín o. Ọlọ́run tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ wa. Alpha àti Omega. Ológo àti ọlọ́lá. A fi yín forúkọ yín, Ọlọ́run ẹ gba ọpẹ́ wa. Àmín. Àwa tẹ́ dá sí. Àwa tẹ́ kàyẹ́. Àwa tútù wù yín láti fún wa lórí ọ̀fẹ́ yìí. Ní ìrẹ̀lẹ̀ la wá síwájú yín. Tọkàn wa àtẹríba níwájú ìtẹ́ àánú. Arúgbó ọpẹ́ ní orúkọ mẹ́ta lọ́kan. A bẹ̀ yín ní orúkọ tó ju owó orúkọ lọ, ní orúkọ Jésù. Pé kẹ́ jẹ́ kí ọpẹ́ wa kó jẹ́ mímọ́. Àmín. Ọpẹ́ wa má jẹ́ kó jẹ́ ìkọ̀sílẹ̀ o. Àmín. Nínú ọpẹ́ wa lẹ́nu ká máa fi ìbéèrè wa hàn. Wọ́n fẹ́ tẹ̀síwájú lórí ìkànnì, Ọlọ́run ẹ pẹ̀lú wa. Àmín. A bẹ̀ yín ẹ má jẹ́ ká ṣìṣe. Àmín. Ẹ má jẹ́ ká ṣìsọ. Àmín. Ẹ má jẹ́ ká ṣìwàhù. Àmín. Ìfẹ́ ni àkójọ ohun gbogbo wa béèrè fún ìfẹ́ ní orúkọ Jésù. Lórí ìkànnì, gbogbo àwọn tó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀, gbogbo àwọn tó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa, ẹbí àti ará, gbogbo ọkàn tó lè kan ètò yìí níbikíbi tó wù ká lè wà, torí afẹ́fẹ́ ò ní fẹ́ kó mọ̀ kàn di ọkù. A bẹ̀ yín Ọlọ́run ìfẹ́, ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ yín kó gbilẹ̀ láàrin wa o. Àmín Jésù. Ọlọ́run ẹ jẹ́ kó ráàyè nínú ọkàn wa. Àmín. Orílẹ̀-èdè àwọn èèyàn dúdú dọwọ́ yín, Ọlọ́run ẹ gbà wá là. A dúpẹ́ ilé ìtẹ́ tí ń ṣe. Ẹ̀yin nìkan lọ́ba tó mọ ibi tẹ́ mú wa lọ. Ṣùgbọ́n ẹ ti fi ọkàn wa balẹ̀ náà pé èrò yín sí wa èrò rere ni. Nítorí náà la ṣe ń dúpẹ́ síwájú ọpẹ́. Torí inú wa tẹ́ mú kó dùn lórí gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ó ń fi ọkàn wa balẹ̀ wípé òkùnkùn tó ṣú yìí yóò mú ìmọ́lẹ̀ jáde wá ní ìdájí. Yóò sì dára fún wa pẹ̀lú. Àmín.
agbẹ́yìnga gba ọpẹ́ wa o. Àmín. Aláyọ̀ àmọ̀yìn Àmín. orúkọ Jésù Kristi ní àdúpẹ́. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣé gidi gan ni sà, bẹ́ ṣe wí gẹ́lẹ́ ló ṣe máa rí. Akíwakíwa pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́. Bí ojú ọjọ́ bá ṣe rí ní ọ̀dọ̀ tiyín, ṣé àlàáfíà ni gbogbo ilé wà? A gbà ládùúrà pé àlàáfíà Ọlọ́run kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀. Orúkọ tèmi kò yí padà, tẹ́ bá ń gbọ́ Ìyálájé Global Talk Show. Fúnkẹ́ Ìyálájé Global, èmi náà ni à ń kí wa pé lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Mi ò tí ì rí orúkọ kankan níbí báyìí, àwọn èèyàn wà lábẹ́ ètò ṣùgbọ́n orúkọ wọn sì comment. Mo kí bàbá ẹgbẹ́, bàbá mi dáadáa, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ìkúnlẹ̀ mi rèé o, mo wà lórí ìkúnlẹ̀ mi. Ẹ dìde, ẹ ṣe wá kó àpọ́nlé o. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín Dr. Moses Abiodun Ojo. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín ètò wa. Ẹ kú gbogbo gbà, ẹ kú àtìlẹ́yìn, ẹ kú àdúrótì. Ojú ò ní tì yín láéláé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ò ní mọ̀ kúrò lórí kankan, lórí àwọn ọmọ yín, lórí aya, àní wẹ̀yìn náà ti gbogbo nǹkan tí ẹ fi àárọ̀ àti ọ̀sán yín ṣe, ẹlòmíràn ò ní gbà ṣe láṣẹ. Ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gidi gan ni sà. Ẹ bá wa kí àwọn aráalé ká tó tẹ̀síwájú sà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run ẹ̀mí gbogbo ènìyàn, Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì ìṣáájú, a fi yìn forúkọ rẹ̀. A ò lè dáhùn kó ń ṣe bí kò ṣe ti Olúwa. Ọlọ́run kó gba ọpẹ́ wa. Àmín. Mo kí yín Ìyálájé, kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín. Àmín. Ọmọ aráyé ò ní ṣe ṣùtì sí yín. Àmín Jésù. Kò ní fún wọn lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe yín níwọ̀sí. Àmín. Wo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe, Ọlọ́run jẹ́ kó yóò mọ ju yín ṣe ni o. Àmín Jésù. Wọ́n ìrídìí òkun, wọ́n lè ní ìrídìí ọ̀sà. Lágbára Ọlọ́run, bọ́lọ́run tí ń jẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú inú kan àti òtítọ́, ọmọ aráyé ò ní rídìí yín. Gbogbo ibi tí ẹ ti ń wojú rẹ̀ fún nǹkan tàbí ohun mìíràn, Èdùmàrè yóò dìde ìrànlọ́wọ́ ní gbogbo ọ̀nà pátápátá. Aṣọ àṣírí tó ń dáàbò yín kò ní tú. Àmín Jésù. Àlàáfíà ẹ̀ tó ti pé kò ní ká kúrò. Ààbò rẹ̀ tó wà lórí yín àti ẹbí yín, ẹni gbogbo ọkàn tó lè kàn yín, Ọlọ́run ní ká kúrò. Àmín. Bá ń ṣe yín yóò mọ yọrí sí dáradára. Àmín. Mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ ètò yìí, àtàjọ jẹ́ ẹbí kan náà lórí ìkànnì. Àti pé ẹ̀mí òtítọ́ àti ìfẹ́ ló gbé wa dúró. Gbogbo ọkàn tó ń darapọ̀ mọ́ wa, tó ń wò wá, àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ bá wa pín ètò yìí, àtàwọn tí ó tún mọ̀ wò lọ́jọ́ iwájú, a kí yín káàbọ̀ sí ètò ní orúkọ Ọlọ́run alààyè. Ọlọ́run alààyè, Ọlọ́run àwọn bàbá wa, yálà mùsùlùmí ni wá, yálà onígbàgbọ́, tàbí àwọn ẹlẹ́sìn bàbá tiwa. Lórúkọ Ọlọ́run kan náà tá a mọ̀ tí gbogbo àwọn bàbá wa yìí mọ̀ ni mo fi kí wa káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣé gan ni sà. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú ohùn, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín ètò wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ká tó tẹ̀síwájú ní orí ètò gangan sà, ẹ jẹ́ ká fi àsìkò yìí kí Dr. Michael Ìjìnlẹ̀ Ọpọlọ, torí ìyàwó ẹ̀gbọ́n wọn, wọ́n jáde láyé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. So ẹ jẹ́ ká, mi ò dẹ̀ dídì, mo sọ lórí ètò nígbà tí ní ọjọ́ ìṣẹ́gun àbí ọjọ́ ajé, ṣùgbọ́n mi ò dárúkọ torí pé mi ò tí ì béèrè pé ṣé kí n gbé sórí afẹ́fẹ́, ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín sà, ṣùgbọ́n nísìn ó jọ pé mo lè gbé sórí afẹ́fẹ́. So ẹ bá wa kí wọn sà. Ẹ ṣé Ìyálájé. Dr. Mike, ẹbí ni wá lórí ìkànnì. Àwọn bàbá wa ní pé ohun tó bá bá ojú, ọ̀nà ó bá imú. A darapọ̀ mọ́ yín lákòókò yìí pé ṣùgbọ́n àwa láti bá yín kẹ́dùn ẹni tó di olóògbé. Àgbàládùra pé òòṣà òkè yóò tì yín lẹ́yìn o, kò ní tì yín lójú. Ojú ọgbẹ́ yìí, Ọlọ́run á bá wa bu òróró ìtura sí i. Gbogbo ohun tó lóògbé fi sílẹ̀, àti ọkọ àti ẹbí, Ọlọ́run á dúró ti gbogbo wa, á dúró tì yín,
á sì tọ́jú yín. Àmín. Ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn tẹ́mi gbà wọ́n máa ń sọ pé àdúrà ò sí fáwọn tí ó papòdà, ó ní iṣẹ́ wọn yóò máa tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n àwa ń sọ pé kí Ọlọ́run kó tẹ́ ẹ̀mí wọn sí afẹ́fẹ́ rere. Àmín. A sì wá ń gbà ládùúrà pé kò ní jẹ́ àkúfà nínú ẹbí yín o. Àmín. Kò ní jẹ́ àkúfà nínú ìran yìí. Kò ní jẹ́ àkúfà nínú ìlú Àmín. àti ní orílẹ̀-èdè àti ní gbogbo ibi tí a ti jọ ní àṣepọ̀ pátá. Ọlọ́run á jẹ́ kí ọdún kó jìnnà dáradára síra. Àmín. Gbogbo àwọn tí olóògbé wa fi sílẹ̀, àwọn bàbá wa ló máa ń pa lówe pé ayé tí ẹṣin ò jẹ́, wọ́n ní ìrùdí rẹ̀ ó lè jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Orúkọ Ọlọ́run ní orúkọ Jésù. Mo gbà ládùúrà pé òrìṣà òkè yóò sọ àwọn ọmọ yìí débi gíga. Ayé tí ìyá wọn ò lè dúró jẹ, Ọlọ́run á jẹ́ káwọn kan lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ láyé. Gbogbo ikú àìtọ́jọ́ yìí, Ọlọ́run kó sọ kó jẹ́ kó di ó dì nínú ìran yín, nínú ẹbí àti nínú ẹbí tàwa náà. Nínú ẹbí lórí ìkànnì, Ọlọ́run kó bá wa fi òpin sí. Ẹ̀mí gígùn, àlàáfíà, ọjọ́ ogbó, k'Ọlọ́run kó jogún ẹ̀ fún gbogbo wa o. So Dr. Mike, we really tender, we ask that you accept our condolences, and that the Lord Almighty will comfort you and your family, and will grant you the courage to move on and to carry on. Ọlọ́run á jẹ́ kí ẹrù náà kó fúyẹ́, torí tá a bá kíra wa tán, ẹlẹ́rù á kù ní ìdí ẹ̀. Òòṣà òkè tó bá ní gbé tí jẹ́ kó fúyẹ́, ó ní àjàgà mi rọrùn ẹrù mi sì fúyẹ́. Torí náà la fi kọ́ Ọlọ́run lọ́rùn pé kó jẹ́ kí ẹrù yìí kó fúyẹ́ fún yín láti gbé. Níbi tí ẹ ò ti lérò, ìrànwọ́ dìde o. Ọlọ́run ìpèsè, Ọlọ́run ìbùkún á bùkún sí fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Yóò sọ agbègbè yín di gbígbòòrò, àká yín yóò di kíkún. Èrè ayé, gbogbo ọrọ̀ àwọn ọba láti ìlà oòrùn tó fi déwọ̀ rẹ̀, gúúsù tó fi dé àríwá, Ọlọ́run á darí ẹ̀ sí yín o. Àwọn bàbá wa máa ń ní àtọ̀tún àtòsì lè fi ń kórè wọlé. Gbogbo aládùúrà pé ire tó ń bẹ nínú ayé Olódùmarè lákòókò yìí á darí ẹ̀ sọ́dọ̀ yín. Ẹ sì ru ẹrù náà ní àrùyẹ̀. Ẹ kú àtẹ̀mára, ọdún ó jìnnà síra. Àmín. Ẹ ṣé gidi gan ni sà. A kí ìyá wa mọ́mí Títí Aláyọ̀. Ẹ ṣé mọ́mí o, ẹ kú gbogbo ìgbà máa o. Mo kíyín. Elédùmarè á máa dúró ti rí àti ọ̀nà yín. Àdúpẹ́ o. Ẹ ṣeun. Bákan náà, àbúrò ọkọ ìyá wa Lágùdà, àwọn náà ń jáde láyé ní sẹ́mọ̀. So àyàn wa dáadáa dẹ̀ ni wọ́n ní. Mo ní máa pè wọ́n, k'Ọlọ́run kó dáríjì mi, káwọn náà kàn foríjì mi o. Máa Lágùdà tẹ́ bá ń gbọ́ mi, mo tọrọ àforíjì, kì í ṣe ti àfojúdi, kì í ṣe ti àìbìkítà, ṣùgbọ́n k'Ọlọ́run kó fi ọkàn gbogbo wa balẹ̀. Àwíjàre kan ò sí fún mi náà. I accept my shortcomings publicly on air. I heard about this a couple of days ago. Ó yẹ kí n ti pè yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi o. Mo tọrọ àforíjì gidi. Àbúrò ọkọ wọn àbí? Bẹ́ẹ̀ni sir. 56 years old. Ọlọ́run á tù yín nínú o. Ọlọ́run á tù yín nínú, Ọlọ́run á tù ọkọ yín nínú. Ọlọ́run á bá a fòpin sí ẹkú àìtọ́jọ́. Lágbára Ọlọ́run kò ní jẹ́ ìpín yín, kò dẹ̀ ní jẹ́ ìpín àwa náà. Àmín Jésù. Ọdún á jìnnà síra lágbára Èdùmàrè. Ẹ̀yin wọn ó sì dára. Gbogbo ohun tí ẹ nílò láti fi gbé ẹrù yìí nínú ìdílé, Ọlọ́run á pèsè ẹ̀ fún yín o. Orílẹ̀ Ọlọ́run fi ń ṣe ò ní dìwò. Sátánì ò sì ní halẹ̀ mọ́ yín. Ayé ò ní halẹ̀ mọ́ yín. A ò ní kí ní kí ìbànújẹ́ mọ́ lágbára Èdùmàrè. Ẹ bá mi kí bàbá pé kán ṣọ̀kan akọ. Wọ́n ní akọ igi kì í ṣoge. Kan ṣọ̀kan gírí. Lóòótọ́ ó wù wá ká jẹ ẹran pẹ́ lẹ́nu. Òǹfọ̀nà ọ̀fun yìí náà ni ò jẹ́. Ọlọ́run á bá wa fi òpin sí ẹkú àìtọ́jọ́. Lágbára Ọlọ́run kò ní jẹ́ ìpín yín, kò dẹ̀ ní jẹ́ ìpín àwa náà. Ẹ̀yin wọn ó sì dára. Gbogbo ohun tí ẹ nílò láti fi gbé ẹrù yìí nínú ìdílé, Ọlọ́run á pèsè ẹ̀ fún yín o. Orílẹ̀ Ọlọ́run fi ń ṣe ò ní dìwò. Sátánì ò sì ní halẹ̀ mọ́ yín. Ayé ò ní halẹ̀ mọ́ yín. A ò ní kí ní kí ìbànújẹ́ mọ́ lágbára Èdùmàrè. Ẹ bá mi kí bàbá pé kán ṣọ̀kan akọ. Wọ́n ní akọ igi kì í ṣoge. Kan ṣọ̀kan gírí. Lóòótọ́ ó wù wá ká jẹ ẹran pẹ́ lẹ́nu. Òǹfọ̀nà ọ̀fun yìí náà ni ò jẹ́.
Elédùmarè kó bá wa fòpin sí lákòókò yìí. Ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ kú ọ̀rọ̀ yàn, mo kí yín. Lẹ́yìn ètò yìí máa pè yín lágbára ẹ̀dùn rẹ̀ láti tọrọ àforíjì gidi. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni sà. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ ní ọ̀dọ̀ wa níbí báyìí, àti ìgbà tí ire òun la dá ilé ayé, à ń gbà ládùúrà ní kọ́lọ́run kó jọ̀wọ́ kó jẹ́ kí ire bẹ̀ òun ni ká máa rí kó máa pọ̀ ju ibi ibẹ̀ lọ. Ìyá wa kan náà ní ọ̀dọ̀ wa níbí báyìí, mọ́mí Òkèlọ́lá JP, ọmọ wọn ọkùnrin òun náà bímọ, so wọ́n yọ̀ fún wa, so bá wa kí àwọn náà ká wá tó tẹ̀síwájú, at least ká pé òkè o, ọmọ tuntun jòjòló. Lówe lọ̀rọ̀ ilé ayé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nígbà Bíbélì ní pé ó ní ẹni tó bá ń dunnú ká máa bá wọn dunnú, ẹni tó bá sì tó bá ń sunkún pé ká bá ẹlẹ́kùn sunkún ẹ̀. A bá ń yọ̀ o, ìyá Òkèlọ́lá, ẹ kú oríire, being a new grandmother again in town. The Lord bless your family. Gbogbo àwọn tọ́lọ́run wá pèsè fún yín àti ọmọ àti ọmọ lórúkọ Jésù. Ẹ ti mọjọ́ bí wọn, Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ mọjọ́ ikú wọn. Àmín o Jésù. Wọ́n á dàgbà, wọ́n á dògbò, wọ́n á dẹ̀ jẹ́, wọ́n á tó lórúkọ jẹ́. Ọmọ rere ní ó gbẹ̀yìn gbogbo alágbára Èdùmàrè. Àwọn ọmọ yẹn Ọlọ́run á tọ́jú wọn. Àwọn náà ó forúkọ fọ́mọ lágbára Èdùmàrè, wọ́n forúkọ fọ́mọ ọmọ. Àmín. Jésù. So a kí yín pé irú oore báyìí yóò jẹ́ àjẹmọ́nú fún gbogbo wa lápapọ̀. Gbogbo àwọn tó sì ń wojú Ọlọ́run. Àmín. Nígbà tá a wà lórí ìkànnì, gbogbo ọkàn tó bá wù kó máa wojú Ọlọ́run fún ohun kan tàbí ohun mìíràn tí Ọlọ́run ṣe èyí tó dùn yín nínú, tó fi kún, tó bùkún sí fún yín nínú ìdílé yìí, Ọlọ́run á wo àkókò báyìí, á gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àti àdúrà olúkúlùkù wa. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni sà, ẹ ṣé, àgbáyé adalẹ̀, ẹ pẹ́ fún wa láṣẹ Èdùmàrè. A dúpẹ́ sà. Mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣúngbòyè, ẹ káàbọ̀. Dádì ńkọ́, ẹ bá wa kí dádì àti Babátúndé Olúwatósìn àti ìyàwó wa, àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan ni. So a máa tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ ká lọ abala kìíní ètò nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sínú ètò gangan, bàbá mi. Torí mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wà nínú yín gan tẹ́fẹ́. Ayọ̀ ni owó tó ń ṣẹlẹ̀. Inú tá a bá ti ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ ayọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, wọ́n máa pé kíyèsí àwọn kankan sí ká máa fi yéra wa, ká máa fi hàn fúnra wa. Not because kì í ṣe nítorí pé àwa la gbọ́n tẹ́tà báwa la mọ̀, kì í ṣe nítorí pé àwa la mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ, ṣùgbọ́n ọ̀tún wò ìwòrìwò Yorùbá ní àwọn bàbá wa nílẹ̀ kóòtù òjìrì ní pé ohun tí gbogbo abájọ wò gígùn ló máa ń gùn. A kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú oríire ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Every minute that passes by, as a matter of fact, mo try láti stay away social media for a minute lẹ́yìn ọ̀nì ẹ̀kọ̀ọ̀kan, màá sì lọ bẹ́ẹ̀, màá tún lọ wò, màá tún padà kú bẹ́ẹ̀. Because I'm expecting to see more beautiful things, and each time I go, I see beautiful things coming. Mo gbàládùra pé ọdún yìí Ọlọ́run ṣe ní ọdún tá a ti ń retí fúnra àwa èèyàn dúdú. Ṣe hàn pé nínú Psalm 126 kan yẹn, ó ní nígbà tí Olúwa mú ìkólọ sí òní padà bọ̀, ó ní àwa ẹni, ó ní àdàbí ẹni tó ń lálàá. Ó ní ẹnu wa kún fún ọpẹ́, ètè wa kún fún ìyìn. Wọ́n wá sọ ọdún láàrin àwọn kèfèrí pé Ọlọ́run ṣe ńlá fún wọn. Ó ní Ọlọ́run, òun náà wá fáàmù ẹ̀ pé Ọlọ́run ṣe ńlá fún wa ń tòótọ́, àwa ń yọ̀. So every day that I'm looking at what is happening, ni mo sọ pé Nigeria, thy glory is coming. The return of the captivity is coming, of your captives. Gbogbo àwọn àti ilé sẹ́yìn òdì náà, Ọlọ́run ọkàn mi sọ fún wa pé àkókò tó gbogbo wa láti máa ní ilé bàbá wa. So how can you not be happy? This is not fake news. This is not false hopes. But this is hope from a point of belief
and looking at everything that is happening and knowing certainly, like you're dreaming very clear in this dream, that the end is coming to this oppression. And our people will truly be free. At last, there will be peace. So I want to use this opportunity again to shout out to Omoyele Sowore. tó jẹ́ ń bá rí èèyàn tó ṣe nǹkan ayé ìgbà kan wà tí mi ò kákún tí mi wò pé eléyìí èmi ò ní parọ́ fún yàn. I will tell you when I'm wrong, I'll confess. tí n bá ti rí òótọ́, I'm very quick to tell you yes, I thought I was wrong in my thinking, in my assessment. But ìgbà tí mo rò pé kò ń ṣe èèyàn téèyàn lè kàkún, ìgbà tó ń dáwọ́ sóṣèlú tó ń bá wọn àwọn sọkún sí náà pé olóṣèlú ni ò yes, but olóṣèlú ti eléyìí tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí ibi tí mi fara mọ́ nìyẹn, tí mo fara mọ́ pé a láti fi ipá change ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn ni èèyàn yìí fi kò sí pẹ̀lẹ́kùtù kan téèyàn fi ń pa àmúkù téèyàn fi ń pa èkúrò, kò síbi kankan tán ti ń fi àwọn tó lédè tán táwọn gbé democracy kárí ìgàn tán láwọn ní pé àwọn ní baba democracy gbogbo ayé tán láwọn àwọn propagate democracy káàkiri gbogbo ayé kí náà fi gba ara wọn lẹ̀ sójúbọ̀rọ̀ náà fi gba ara wọn lẹ̀ ni ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn George Washington sójúbọ̀rọ̀ náà fi gba ara wọn lẹ̀ ni àbẹ́ àmọ́yé àgbàgbọ́n àmọ́yé àwọn èèyàn tó lọ sí. So I want to really shout out to Omoyele Sowore. Now, every time something positive is happening, it's very strange. So pé nínú gbogbo ẹgbẹ́ tó bá associate mọ́ Yorùbá Nation, Yorùbá Self-Determination Movement yìí, they always have an excuse to stay away from it. For something that can set us free, they always have an excuse to stay away from it. Mi ní dárúkọ lónìí mi sì ní dárúkọ ẹni títí láíláí nítorí kí ni ṣe rí ẹni náà mo nífẹ̀ẹ́ naturally mo kéèyàn admire èèyàn kó dẹ̀ honor ẹ̀ kó respect ẹ̀ torí pé kí ni tinú ti òtítọ́ lẹ́ni fi ń ṣe Yorùbá Nation Ọlọ́run mọ̀ mo rí débẹ̀ ni ẹni ń ṣe iṣẹ́ nínú ogún ara ẹ̀ mo mọ àwọn èèyàn tó wà lórí payroll ẹ̀ lóṣooṣù lórí láwọn tí ò mọ̀ rí tó jẹ́ pé Yorùbá Nation yìí náà ni mo gbàládùra pé gbogbo oògùn rẹ̀ Ọlọ́run kó já sásán. As a matter of fact, I will try and maintain very close contact with this person. I'm going to try pẹ̀lú ẹni ẹ̀ ò kí n sọ̀rọ̀ but I'm going to try my best to establish a communication network. Torí pé I know that nígbà tí ó bá wà disappointed ó lọ já sí àìsàn. Jésù. Ledama. Personally, selflessly, with hope and belief. And I came to one conclusion pé ó wá ṣe kó jẹ́ pé wọ́n ti lọ lo àrìmọ́lẹ̀ fún irú èèyàn báyìí. Àbí wọ́n ti lọ bo àbí wọ́n ti ṣe gbogbo àṣeparí iṣẹ́ òkùnkùn pátá lọ́lọ́run á bàjẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀. Àmín. Tara mo fi ń sọ pẹ̀lú pé kéèyàn kan máa àfi tí bá yẹ pé ó dára níwájú Ọlọ́run alààyè pé kẹ́ ẹ rán ọmọ ọlọ́mọ níṣẹ́ dé tòrutòru fún àlàáfíà tí yín kẹsì ní pẹ̀lú ẹ̀tàn. Ẹni ṣiṣẹ́ tọ̀sán tòru. Láwọn tí ó maintain some people that are regularly getting, like kéèyàn fẹ́yàn sórí kó fáwọn èèyàn sórí monthly payroll. Nítorí kíni? Nítorí ìfẹ́ tó ní sí orílẹ̀-èdè lórí ọ̀rọ̀ pé Yorùbá Nation yìí ni.
mo wá rí fọ́nrán kan ní àná mo wò láti òkè dé ilẹ̀. It tells me the same thing nígbà tí wàá wá iṣẹ́ wà náà ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan láǹparí Yorùbá nation táti tó àti rí àrísá délẹ̀ pé ẹ̀tàn ń bẹ nínú àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ṣẹ́gẹ́t àwọn èèyàn ọ̀finú tán wà tán tí wàá wá ṣe step aside ni pé if you listen to every organization tó bá pọ̀ ní YSDM nísìn I mean ní dárúkọ particular ẹgbẹ́ but everything that has to do with Yoruba self-determination movement every organization out there you will not see them talking and clearly àwọn tí mo rí lórí ìkànnì tí mo ti rí àwọn ìkànnì tí mo rí yálà jẹ́ mo fi sọwọ́ sí. mo rí sá. àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ nǹkan tí Sowore ń ṣe ní ìsìn I expected it I was not disappointed that this is the type of thinking ẹ dẹ́ expect pé ó yẹ kẹ́ bá ọgbọ́n nínú àwọn kan ó yẹ kẹ́ bá ìmọ̀ ṣé wàá sọ pé ọmọ Yorùbá ọgbọ́n àbí wọn ò ní ìmọ̀ but ẹ bá lè sí nǹkan tó yẹ particularly one person said something lórí ìkànnì yẹn kéèyàn sọ kó dẹ̀ tó kó jẹ padà wọn yóò ní fura èmi àwáyàn náà lórí ìkànnì ẹni pé ọmọ Yorùbá àwa ọmọ Yorùbá èmi náà ti sọrí pé agbọ́n dáadáa pé gbogbo ohun táwa sì ń jà fún ọ̀nà òfin là ń gbé gbà ẹ wá ní àwọn Nnamdi Kanu pé ibi tó ń gbé tí wọ́n gbà pé ó yàtọ̀ síra wọn ní láti dá sí ṣẹgẹt ẹni pé òfin là ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ òfin là ń bá lọ kíní kan là ń bá ṣe but in the same token ẹ wá sórí ìkànnì láti wá defend olóyè which is okay lórí ẹ jẹ́ kí n point kankan out ṣe rí interview tí olóyè táwọn èèyàn á ń gbé káàkiri ẹni pé àwọn sọ̀rọ̀ mi sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ lẹ́yìn gbogbo orí bí because those are irrelevant other than the fact pé mo fún olóyè ní advice directly I'm not talking about àwọn èèyàn sọ pé ó sọ báyìí kò sọ báyìí wọ́n ń gbé gba those things àwọn ẹgbẹ́ tí ò níbi kankan lọ no máa sọ̀rọ̀ because you have to keep the people engaged when they come to meetings and be talking about this irrelevance kí ni nǹkan tó dà pé àwọn èèyàn misconstrue nǹkan tó sọ ọmọládé ṣó ni ló ti ń kiri ẹ ní ládéládé ni kí ló wá jẹ́ pé nǹkan tá a fẹ́ máa sọ nínú ìpàdé nìyẹn àwọn kan tú síbi tó wù kan tú sí kí ló kàn wá ṣé pé ọmọ Yorùbá ti lọ ní gbogbo ilé ìtajà kò tí àbí règbèrè wa ìrógbè. You know, the people, the key actor, the actor players, the players of on the chessboard really know themselves. So láti tó ń bínú kò mọ tó tiẹ̀ yé tá ló ń bínú ọ̀ọ́ni tó ń ṣe díẹ̀ lọ ó mọ nǹkan tó ń ṣe olóyè náà máa tó ń ṣe náà what are you kidding me what is our okay so kí ni nǹkan tí Yorùbá fẹ́ gain ṣé àti gba òmìnira pẹ̀lú argument táwa ń káàkiri táwa ń gbé wa sórí ìkànnì lórí pé àwọn kan wọ́n twist ọ̀rọ̀ wọ́n fi àti wí ọ̀rọ̀ mọ́ lẹ́nu ṣé ọ̀rọ̀ nìyẹn ṣé ibi tó wà ń bà lọ nìyẹn sọ̀rọ̀ mo fẹ́ káwọn èèyàn wa máa jẹ́ ká máa béèrè ara léèrè because so many people will come into these meetings and because I had the opportunity of sitting in those meetings before and I'm seeing how stupid this type of discussions have gone for too long. And when you try to correct people, why don't we go ahead? Because there's nothing to talk about other than irrelevance. So they're going to keep you suckling in one spot and then and they will be shining light on irrelevant topics just to continue to keep your mind busy and to give you false hopes. Otherwise, so ẹ wá sórí ìkànnì wa dis bọ́ǹkì nǹkan táwọn èèyàn sọ wọ́n twist ẹ̀ lọ́nà báyìí wọ́n twist ẹ̀ báyìí ntọ́mọ yẹn sọ kọ́ ntọ́kùnrin yẹn sọ kọ́ ẹ má pa yeah I agree kọ́mọ́ gbé sẹ́nu ayé yes ẹ má gbọ́ Yorùbá nation ló kọ́ gbé Sunday Igboho sẹ́nu ayé right now based on my assessment at this point Yorùbá nation is actually to blame because tí o bá darapọ̀ mọ́ wọn ní ọ̀nà ọkùnrin yẹn oníbìbà ṣe lọ. You understand? Now people are now, they will take that issue and be talking about it. Wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí rally tech pay
takuti Jésù tẹ pé ẹ fẹ́ jáde, they're not talking about that anymore. These people are not talking about that anymore. They're quietly walking away from it. Now they want to talk about one twist ọ̀rọ̀ ọmọ lẹ́nu. Ṣọ́rọ̀ nìyẹn. Ṣé táwọn èèyàn dáwó sí nìyẹn? Is that the promise, or is that the reason for the Yoruba Nation movement that we established? That was established? Is that the purpose? To come online and be discussing the twists? Or okay, we understand that. But to what end is that discussion? This program, is to enlighten our people that have been fooled by Yoruba Nation self-determination movement's leadership. Every time you see me talking here, it's because our people need to refocus their attention on what is right. Sorry, Yoruba no. Ọlọ́mọ pé ọmọ ọkọ Yorùbá tàtà ni ọmọ ìgbàjọ òkè ọmọ ilé ìjẹmọ òkè sáà lágbára Ọlọ́run gbogbo aláwọ̀ sì mórí dé tọmọtọmọ. Àṣẹ. But ọ̀nà tẹ́yìn gbé by the time you want to keep us in the wilderness for too long, I'm saying this is irrelevant, this is ridiculous. Ẹ wá ní pé a kì í ṣe oníjàgídíjàgan aláfíà ni wá gbogbo ohun tá a sì ń ṣe lọ́nà ẹ̀fín lọ́nà ẹ̀tọ́ là ń ṣe. Meanwhile, ojú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí mo mọ̀ wọ́n nú àwọn pàdé kọ̀ọ̀kan tí mo mọ̀. You understand? Ojú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn tó ń sọ pé ọ̀nà òfin lọ́nà òfin. Ó dáa tó bá rí bẹ́ẹ̀, kí ni nǹkan tẹ́ lọ pé Sunday Igboho wá sínú rally inú movement fún? Kí ni reason tẹ́ ṣe fẹ́ kó jẹ́ pé òun ló máa ṣíwájú ọmọ Yorùbá? Tó bá yẹ pé ọ̀nà òfin nìkan lẹ fẹ́ gbé gbà. Tó fi jẹ́ pé nínú ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí program yẹn náà, they are talking about òun nìkan ló lákàkín tó lè ṣíwájú ọmọ Yorùbá, ọmọlọ́mọ ló ṣe ránṣẹ́ dé tòrútòrú. Kẹ́mílẹ̀ mọ́ àwọn èèyàn yìí, look at them when they talk and what they expect, what they are wishing Sunday Igboho. This is how they will push Yoruba. This is how they want to. Ọlọ́run sì mọ̀ pé ìyálàjẹ́ Ọlọ́run ẹ̀yin náà sì mọ̀ ẹ̀yin pé máa ń sọ̀rọ̀ mi very clear. Ọlọ́run mọ̀ pé onífẹ̀ẹ́ arákùnrin David Go. He is one of the people I respected. Mo dẹ̀ kó lè pé kí n kankan wà tó máa tarnish my thinking about him. He's already done something that I don't like. And I try to stay away from that thing. But at the same time, this man needs to really get people that will give him that will shed light to him, and so he can understand the people around him and those who are pushing him towards trouble. Ẹni pé ọ̀nà òfin lẹ́fẹ́ gbégbà kí lẹ wá ran kankan mọ́ Sunday nìkan fún? Àbí kò ní reason tẹ́ ṣe fẹ́ kí Sunday jẹ́ kó ṣáájú wájú ogun? I don't understand. Maybe people understand what I'm saying. Ẹni pé peaceful means ní Yorùbá máa ń gbégbà ọ̀nà òfin ní gbogbo wa máa gbégbà. We are civilized nations. Council executive meetings. We are civilized nations when it suits them. Tó bá suit to a purpose one for the argument in the council for the people to bring out money, they will say these things. And then when it suits them to say, no, we need money right now. We don't. This type of organization is not no bureaucratic bottleneck. When it suits them, they will say this is a different kind of campaign. I've seen Enoton Jotutu to sing Jobibona at the same time. I want to pay ti Kanu yẹn ò kàn wá. Kí làwọn bàbá wa sọ náà? Wọ́n ní bára ilé ẹni bá ń jẹ kòkòrò. Tá bá sọ pé ò kàn wá. Tó bá di lálẹ́ ńkọ́? Wọ́n ní họ́wù rẹ̀ ṣé yìí jẹ́ káwa náà sùn. Ara ilé ẹni oúnjẹ kòkòrò tí ò dáa. À ń sọ pé kò gún wá àgúnlá ẹni àmọ̀rí ìbá àkù. Ara ilé nígbà tó bá dòrú tẹ sùn ṣe bá ara ilé ẹni. Họ́wù rẹ̀ tí ò bọ́ tó bá ń ṣẹlẹ̀ ṣé yóò jẹ́ kí wọ́n gan kó sùn. Ẹ wá ní kò kàn wá. The same game these imperial powers wanted us to keep playing. So, to what end will Yoruba? Ni mo ṣe ń sọ pé ẹ gbọ́ kí leadership YSM kó sọ anything lórí ọ̀rọ̀ Kanu yìí.
They're not saying nothing about it. I have good news for the Yoruba Nation movement people. I have a prediction to make this evening. Sherry, even nígbà tá a wà nínú ẹgbẹ́ ìyá alájẹ lè jẹ́ mi lẹ́rìí. Ẹ pé mo ti béèrè nínú kinní gbà yẹn tí mo ní pé n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Sahel yìí ṣé kò yẹ kí àwọn ẹgbẹ́ yìí ká tiẹ̀ sọ kankan láti sọ́pọ́ọ̀tì àwọn pípọ̀ ni kí àwọn tó fẹ́ gbógun ti Ibrahim Traoré nígbà yẹn kán mọ́ lè gbógun ti pé ṣé kò yẹ ká sọ́pọ́ọ̀tì ká sọ̀rọ̀ jáde ẹ rántí nǹkan tí wọ́n fi dá mi lóhùn nínú ìpàdé yẹn. Òótọ́ ni náà òótọ́ ni Òjó ń sọ ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n ń gbé àwọn ṣiṣẹ́ kan lábẹ́nú bí tán bá ti fẹ́ ṣèké àwọn kan ń gbé ṣiṣẹ́ láti bí almost a year now iṣẹ́ ìtẹ́gbẹ́dà kí ni where is the press release where is the support where is the open support that you have presented on behalf of the Yoruba throughout this period? Yoruba self-determination movement have not at any point issued anything to support the Sahelian leaders. Every day, ni mo rí the writings from the group to break out in Cameroon, Amazonia, they constantly releasing statements, always tying it to the Sahelian leadership. Every day on social media, you will see even the Biafra sect constantly in support of what is happening in the Sahel. Where is it for Yoruba self-determination movement? So, Yoruba self-determination movement, why issue support for the Sahelian leaders, why we still continue to do what we're doing? Does it stop anything? But at least we have created a record. We've made the world know that we're in support of these people. And the world, international community will be paying attention that, hey, you touch this one, look at how many people you'll be touching. But no, Yoruba self-determination movement decided to keep quiet and stay away. Kokawa, Yoruba nìkan jẹ́ ká gbá ọmọ, àwọn ọmọ Yoruba, àwa nìkan ni lórílẹ̀-èdè wa, as though Yoruba nation exists in a vacuum and is not surrounded by all these countries. So I'm not surprised when people like that will come on show and talk about Baba Shinta Jatiwa, Oyato. The same token. Ẹni pé nítorí náà nítorí pé àwọn Kanu ipá àti ìwé ìjàgídíjàgan ní ọ̀rọ̀ tiwọn àwọn ọmọ Yorùbá lábẹ́ òfin là ń tọ̀rọ̀ tiwa lábẹ́ òfin là ń tọ̀rọ̀ tiwa. Kí lẹ rí gbàgbọ́ ńbẹ̀? Kí lẹ wá lọ pé Sunday Igboho sínú dẹni pé òun kó wá síwájú tó bá pé lábẹ́ òfin nìkan lẹ ń tọ̀rọ̀ tí. You see the confusion? You see the lies, open lies, naked. Naked lies. But a lot of people will not be able to pick these lies. These are the things that is very strange. They will not pick up these conflicting statements that's coming from one single person. I'm just picking up one person who said what I'm saying. And I thought this man was I thought this guy, this particular person, I'm sorry for using the word man. I thought this particular person was, really sharp. So when you see this type of vomit from their mouth, when you look at it and you say, "Oh, God." So up till yesterday or whatever day or whatever day before, within this last week, Yoruba Nation is to stay clear of the Nnadi Kanu. There's a prediction I'm going to tell you. Good news. Good. Emma Dasi, Emma Dasi. You will see what will happen. Lola. I'm showing you what I said. Ọlọ́run lédùn màrí mọ́. Tẹ́rí, mo ní mi ò ní dá sóṣèlú, Ọlọ́run sì rí pé bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ṣùgbọ́n tí n bá rí kankan lóyún tó jáde lọ́jọ́ ọ̀la nígbà tí Ọlọ́run bá jẹ́ kí àlàáfíà dé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn, àájọ náà tán. Tẹ́rí gbogbo ń tẹ́ sọ lèmi náà ń ká kalẹ̀ báyìí, mo ń ká yín kalẹ̀. Because it's going to happen and you will be surprised. Look at the forces that are coming up for
for Kanu. And we see what just happened in Madagascar. We see what's going on currently now in Cameroon, next door neighbor. Now they're putting the military out because France is scared. African youths, listen, let me tell you, a lot of people are not, because they're not going to be relevant. My prediction is that the Yoruba self-determination movement and the key actors will not be relevant in Nigeria or in Africa when Africa becomes free. Everyone, all of your statements is known. We'll see where you guys will come up. Because when you have the opportunity now to join forces, to effect change for our people, you guys are staying away to protect politicians. I'm beginning to think that the leadership of the YSDM is actually, was actually the one essential for Tinubu to win the election and to continue to stay in power. And they're still trying to do it again so he can win another term. And all in the midst, they're going to put Sunday Igboho as a game, as a chess. And not be Martinho. So they won't say anything. Kí ni nǹkan tí Yorùbá fẹ́ gain pẹ̀lú pé kí Nnadi kó language bẹ́ẹ̀ ń jẹ́ nítorí pé ó jọmọ Igbo? What has Yoruba got to gain? Or we should address the injustice. We're still in Nigeria. Yoruba country is still inside Nigeria. And these Nigerian leaders are the one oppressing everyone, causing chaos. I'm at Fulani nìkan. Ni mo ṣe post tí mo post lánàá sórí social media. Ṣé helicopter tó gbé báyẹn Fulani lónìí? Tinubu. Ṣé Fulani ló ń jáde ńbẹ̀? Àwọn sójà ìlú olówó ń jáde nínú helicopter yẹn. Yàlàjẹ́, mo try láti zoom, mo lo computer láti zoom plane yẹn, helicopter yẹn. Mo try láti pause yẹn, mo try láti clip shot, mo try every angle tó wà visible ní orí video yẹn. I couldn't see any number, any registration number associated with this helicopter. And it's a military helicopter. Wọ́n bí wọn rí ká fly helicopter yẹn ní ìlú yìí. No identification of any kind. This is how they treat our people. Because I was trying to get an information on that helicopter and know which country owns it. Country wo ló ti wá? Àwọn wo ni? Wọ́n bí wọn rí ká ṣe rẹ̀ mọ́ ní Sahel ní Nigeria, Burkina Faso àti Mali. Wọ́n bí wọn rí ká tún gbérú helicopter yẹn lọ bẹ̀. Àforílẹ̀-èdè Nigeria. And our leaders are in cahoots with all this. You have all this leadership that don't know what they're doing. Imbeciles in the corridor of power. Corrupt as hell. Very wicked souls who don't care about our tomorrow. Good news. God has given the young ones courage. They carry the flag regardless and they will not listen to these people. I want to gbọ́ nǹkan tẹ́yìn sọ, wọ́n lè gbọ́. Ọlọ́run ní jẹ́ kí wọ́n gbọ́. Torí pé ọjọ́ ọ̀la tí wọ́n lè fẹ́ bàjẹ́. You want to use your own stupidity to destroy their future. They will not take it. And I'm glad that the youths are rising up. I'm counting down. Honestly, we're counting down to Monday. But on Monday, ní Ọlọ́run ṣe ní ọjọ́ ìgbàlà orílẹ̀-èdè Yorùbá, àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àti lè sọ. Bóyá ọjọ́ wọn jẹ́ tó ń bọ̀ yìí. Bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ tá ti ń retí ọdún pípẹ́. Lọ́lọ́run lè máa jẹ́ kí owó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó tú dànù. I cannot wait for it to also happen also in Cameroon at the same time, simultaneously to go across Togo. Nigeria within 3 months, about 70 or 80% of African nations will have gone the same way. Àdúrà tí mo ní kẹ́ máa bá mi gbà. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ká bẹ̀ bàbá wa Èṣù láàlú lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó má jẹ́ kó ra wọn níyè, kó má jẹ́ wọn rí n tó ń bọ̀ ńjọ́ Monday yìí. Yeah, because the streets is very active.
I hope and pray. Àwọn ọ̀dẹ̀ lè bribe àwọn ilé ìtàn wà ń dà yìí. Yes, àwọn kọ̀ọ̀kan lè gbàbọ̀dé láàrin wọn. Ṣùgbọ́n Sowore, in the first instance, this is either a do or die, because he's a politician. Going to have crossed that fence, kò easy fún láti padà sí the other side pé òun tún fẹ́ gbé gbàbọ̀. He has to see this to a logical conclusion. That's why I'm happy. And for those that are so in support, if he is able to get enough people out, tí Yorùbá nation bá máa redeem image ara wọn, tó bá gbọ́n kí wọ́n lè sọ pé àwọn rọ́rọ̀ sọ, àfikún ya mobilize àwọn Yorùbá nation Lagos State, Yorùbá nation Ogun State, àti especially Abuja, Yorùbá nation wọn kò sí Yorùbá nation láwọn kan fún wa lára owó tó ti fi sọ pé kẹ́mọ̀ jókòó iwájú lẹ́yìn kẹ́yà fáwọn dẹ́rẹ́bì jọ wọn ní kẹ́kẹ́ flag Yorùbá nation kan join ní crowd yẹn. Otherwise tí flag Yorùbá nation bá sínú flag kí náà pè no crowd tó máa protest yẹn, you are nowhere to be found. And you know why they are not happy to support this type of movement for Nnamdi's freedom? Reason kò ju báyìí lọ. Àwa la fẹ́ ṣe gómìnà, àwa la fẹ́ ṣààrẹ, àwa la fẹ́ ṣe councillor, àwa ni ó mọ lead the local government, àwa ni coordinator bìkan, kò ju bẹ́ẹ̀ lọ. Because if there's a change that we expect, I expect a change that happened in Madagascar to happen. The type of change that happened in Mali to happen. The type of change in leadership that happened in Burkina Faso is what I expect to happen. It has to be somebody who has formal military training. Somebody who has formal military training to seize the instruments of government. Because that will be the only one that will command the respect of Nigerians. Otherwise, ṣẹlẹ̀ àwọn Yorùbá nation tán káàkiri àtàwọn Igbo Biafra group káàkiri yẹn, it's not going to be easy because àwọn iná máa dàlú. Mo ti rí inú àwọn yẹn kọ̀ọ̀kan. Wọ́n mọ̀ gbá pọ̀ ogun káàkiri, wọ́n mọ̀ halẹ̀ ogun máwọn ẹ̀rẹ̀ ara wọn. Tẹ́ bá ti ní disagreement lórí issue kan, àfikún mọ̀ halẹ̀ bọ́n ṣe máa pa dànù. Ẹ̀rí tí kan náà lọ gbé orí eku orí ẹja sórí kí n tó gbórí ọ̀tá tí ì ṣe mi láì lọ gbé káàkiri. This is what they will be doing. Wọ́n pé Ọlọ́run máa ń tó ṣe. Ẹ̀kẹ́rì pọ́n para wọn dànù lórí irọ́ for no reason. Ṣé nǹkan tó yẹ kó wá ṣẹlẹ̀ sọmọ Yorùbá at the end tabagba tó pàgbà Yorùbá ni under this particular type of dispensation? Is that what should be happening to us? No. But when you have a leadership like the one we have in Burkina Faso or like the one we now have in Madagascar, there's somebody who has authority, who has the instrument of power, and which everybody have to tighten their seatbelts and realign. Yorùbá nation is going to go to oblivion. It's going to go. Yorùbá nation eventually Yorùbá nation ni wáyé o. Ṣé orílẹ̀-èdè Yorùbá ti wà tẹ́lẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Àwọn òyìnbó yìí, àwọn amúnisìn yìí náà jẹ́ ká ṣe àṣà wa tán da lórúkọ mọ́ ṣàpá tán wá ń fi ogun tán fi ń da ogbó aláàmú tí ò bá sógun tí ò sọ́tẹ̀ tó ń weaponize torí láti kó wa ní nǹkan ọ̀rọ̀ tí ò sí yẹn mọ́. There is no reason why we cannot live on that continent peacefully with every other nation around us. There's no reason. And we will be known as Yoruba land. This is Yoruba land, this is Yoruba nation, whatever the bá fẹ́ pè. Ẹ bá ti wá pè l'Odùduwà àgbà yẹn. Ẹ bá pè ní Ọ̀rànmíyàn nation. Because our Yoruba nation is going to be is our Odùduwà nation. You see what I'm saying? This is the chaos this type of setting is going to bring. But when we have a leadership with somebody who has formal military training and experience, who's a no-nonsense person, and we don't need democracy or any kind of stupid democracy that is the instrument of the imperialists. Anyway, then of course, we'll have peace in our land. There will be no crimes anymore. All crimes will be minimized. When you have very, very, very stable government in place. So they know they will no longer be relevant. Yorùbá nation sẹ́nìkan létí. Nígbà tí mo bá lè lọ ọkọ̀ bàbá mi tí mo lè lọ dákọ̀ tí mo jókòó ní restaurant mi nírọ̀lẹ́ tí mo ń jẹun
táwọn èèyàn wá bẹ̀ tán ṣe ọdún tí ò sí pé wọ́n yìnbọn pa ẹni kankan kò sí gbé wá gbé wọ́n ti gbé wọn bì kan o kò sí kíní tá la fẹ́ máa parí àwọn onímọ̀ pariwo Yorùbá Nation káàkiri tí sì ṣe pé olùkọ́ ọmọ nílùú ọmọ ìlú bàbá ẹ̀ onílẹ̀ mọ ibi tí ilẹ̀ wọn dé àbí tẹ kọrí sí Ṣakí nìsín ẹ mọ ibi tí ilé bàbá tí yín wà kò sẹ́ni tí wàá bí ilẹ̀ èdè mádé ìgbàjọ ní sinimá lọ́wọ́ kó bàbá mi ta ni wà bẹ́ẹ̀ mi lọ́wọ́ wò ṣé Fúlàní ó ṣètúmọ̀ ti ibìkan bọ̀ á sọ pé òun débì kan bí nílùú yìí ni I understand so that means the Yoruba Nation will be in existence anyway and then if you decided within that particular structure you want to be recognized as Yoruba Nation so be it anyways on ní lo passport na Yoruba Nation lọ sí Ghana mọ́ lọ sí Cameroon lọ sí because the whole of Africa will be visa free among Africans because it's considered Africa. But then we can maintain our culture and our traditions, maintain our heritage and our religion or our faith without issues. Live peacefully among ourselves. That's the essence of it. All that matters. That's all that matters. But then you're refusing to join forces with Omo Yele Sowore for the freedom of another Nigerian that could lead to the end of this oppression. Failing to do that is being complicit, actually being in cahoot with the federal government of Nigeria. Right now I'm indicting the YSDM that they are actually the instruments of Bola Ahmed Tinubu, who wants a better life for all Nigerians, not be supporting the freedom of Nnadi Kanu. Why would anybody? Torí àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọgbọ́n la fi gbé tiwa kalẹ̀ ọgbọ́n tí a fi ń tọ́ tiwa lọ́nà òfin ni kì í ṣe ọ̀nà pa kì í ṣe kíní nǹkan kan ṣé Nnadi Kanu tó ti wá ń pa àwọn ọmọ Yorùbá àbí ìjọba Nàìjíríà tó fi àwọn tó ń pa ọmọ Yorùbá kalẹ̀ tó ń àwọn terrorists known terrorists being freed and being put back in the country is Nnadi Kanu one of them. Look at the argument. Let our people just judge what is coming out of intelligent Yoruba men to the public. Gbogbo ọ̀rọ̀ dẹ́sọ̀ la ní lọ́wọ́. Eléyìí mi náà ń sọ yìí. Ẹ dákun ẹ̀mọ́ mu pamọ́. Torí yóò dọ̀la, yóò kò ní yóò kọ̀la. Ẹ sọ pé ẹ̀yin báwo ni àwa kan lájọ ṣe bákan bí kan. Gbogbo ohun tẹ́ ń sọ yìí àmọ́ àjẹkẹ́ máa rántí o. Àmọ́ play ẹ̀ fún yín. I'm not going to go into politics. God knows that. I will not go in ever, in one sense, go into politics in that way to campaign or contest for any particular office. But if I see anybody, any one of you guys, and I'll be watching, I pay attention to politics around me. I pay attention to government. If I see any of you, even if it's a political appointment, I will make sure I expose all of that to the point where they will drop your candidacy. Oh wow, ẹ kú ohun sà, ẹ bá mi gbé gbòòsà lẹ́ẹ̀méje fún bàbẹ̀gbẹ̀ wa Dr. Abiodun Ojo, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín, ọpọlọ yín kò ní dọ́bà. Again, ẹ jọ̀ọ́ má bínú yàrá jẹ́. Yes sir. Ẹnìkan nínú àwọn tó wá síbẹ̀ yẹn, very moderate. That's why I still said I will never ever. Very moderate. Àwọn ọba wọn kọ ẹni ò sọ gbogbo kàtàkàtà yìí o. Òyìn kan wà very very passionate lórí pé kọ́má tí olóyè pa ó maintain ọ̀rọ̀ yẹn just pé kọ́má kó bọ́mọ lọ́mọ ká fọmọ yìí lẹ̀ ká farákùnrin yìí lẹ̀. I respect that person very much. I pray tó bá pé àkàmọ́lẹ̀ náà ni tó bá pé wọ́n jù sómi ni tó bá pé wọ́n rí mọ́lẹ̀ tó bá pé wọ́n kàn mọ́gi Ọlọ́run tún dé sílẹ̀ Ọlọ́run tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ tó ní àṣílẹ̀kùn àìwá tú ẹni ẹ̀ sí nílé sílẹ̀ mo wà lórí show máa pẹ́ padà. ẹ jẹ́ máa bínú wa. No, ó wà okay sir. Ó wà okay sir. Ṣe rí nǹkan tí mo pè nìyàn
ká tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn tí wọ́n tún ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Èmi ò sọ pé Sunday Igboho jẹ́ saint àbí ò jẹ́ saint, I'm just saying, Sherry, in all fair, I'm not going to lie to myself. Sherry, in all fairness, I'm going to say it openly again. Àwọn ìgbà kan wà tí mo sọ fún wa tán tí mo sọ pé ẹnìkan tí mo gbàgbọ́ náà dáadáa tó ní pé lágbájá yìí o nǹkan ní ó ṣíwájú wa o tó wá pé nǹkan tá a fẹ́ ṣe lélẹ̀ o ẹni yìí o kò lè ṣíwájú wa o nítorí pé báyìí o nítorí báyìí o nítorí báyìí o. Do you understand? I'm not saying anybody is a saint or no saint, but what I'm saying is ìbá máa jẹ saint ìbá jẹ criminal ayé wọn bẹ́ẹ̀ mi ṣe mọ̀ ọ̀tọ̀ ni bẹ́ẹ̀ mi ṣe tí mo sì mọ̀ sí ni mo sì mọ̀ sí for now. You understand? Ó ṣe nǹkan kan time kan tó fún mi ní kọ̀lọ̀fín díẹ̀, but I try to stay away from that, from dwelling on that one thing. You understand? Ojú ayé mo wà yìí mo ní the only reason I came into Yoruba Nation initially kì í ṣe pé mi ò gbàgbọ́ nínú ẹ̀. I used to go to the rallies and without mi ò join ẹgbẹ́ kankan. But one thing that encouraged me to actually step forward like that was because of the type of courage he showed. Honestly, that's not to say because he's a saint or not. But I'm saying, ṣẹ́rí òun gangan, pẹ̀lú àwọn tó kó tira, pẹ̀lú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, gbogbo àwọn tó advise yẹn, gbogbo everybody tó wà ní Timothy, I've studied from the top and those that matters all the way to I've studied what is happening in this thing, and I know how much trouble they've caused this man. Understand? But in this struggle, this particular Yoruba Nation thing, àwọn tó parọ́ tàwa yìí wọ́n kó bá lọ́pọ̀lọpọ̀ bóyá wọn á kó bá rẹ̀ náà o àmọ́ wọn ṣùgbọ́n àwọn tó kó bá náà kó bá wọn dẹ̀ ní sóòótọ́ fún wọn tún ara ẹ̀ náà lélẹ̀ tí wọ́n gbé ṣóò jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta so to continue to encourage him in a dead-end stupid game. They're not looking at the greater picture. The greater picture is these imperial powers that are making us to kill ourselves. They're not looking, they're just focusing on the Yoruba and the Fulani. The Fulani is the enemy and the Yoruba have to survive. This is their myopic look. Is the Fulani killing Yorubas? Yes, autonomy or buying and that's the truth. I believe that as well before. But àwọn olóńgbé helicopter wá sínú gbóyè. Àwọn olóń fún àwọn Fulani ní agbára. Sẹ́yìn lówó àtọrọ àti ammunition tán kó fáwọn people ní. Tí wọ́n sọ pé ṣé Sunday Igboho ó lè lọ kojú. Listen, don't let us even talk about gbogbo bóun tó wù kó ló ẹgbẹ́ dání tó bá pa lágbára kan wà láyé ṣé kò yẹ ká ti wá mú irú àwọn president orílẹ̀-èdè ìbàlẹ̀ ni àbí president Russia àbí president China àbí France American Macron bẹ́ẹ̀ yẹn kò yẹ tá lè kátìrá kíkanjú kan tí ó sọ pé òun jagunta tí ẹnìkan lọ jagunta níbì kan ẹ wá fẹ́ gbé Sunday lórí every time and wọn serious o they just using his name to collect money o. The facts and figures are there. The numbers are in my hands as well. For some numbers are in my hand. They're using his name to collect money from people. And they're making it very difficult for this man to even go back to his normal self. He has no more freedom, nothing whatsoever. Thanks to them. And they continue to push him. Meanwhile, Sunday, what do people know Sunday to be? Sunday is a warrior. It's a known warlord, and that's how he made his living. Although this is the truth. Understand? And they still continue. You're not okay. Why don't you leave Sunday alone and let us fight this battle through the court system, the legal system, the only legal system you know and everything, and let's see where we're going to be. In we need to change the federal government leadership in Nigeria by force. Ojúbọ̀rọ̀ ni bàbá tèmi sọ pé wọ́n fi ń gba ọmọ lọ́wọ́ pé ojúbọ̀rọ̀ kan náà fi ń gba ọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Ibi tèmi dúró sínú. Ìní irú Sunday yẹn ṣe wúlò.
but ọ̀nà tẹ́ ń gbégbà tí YSN ń gbégbẹ́ rọ́gbà yìí tán gbé rọ́ ẹ má jókòó wájú ta ẹ lọ́mọ jókòó wájú ta ẹ má wọ́ sọ funfun o kí ni aṣọ funfun ní ojú ogun náà ṣebí surrender ni wọ́n ń fáwọn èèyàn láròkọ wọn ọmọ tún ẹ̀ èmi mọ nǹkan tẹ́ ń sọ that's why I'm saying this is a whole ruse and as of today I'm believing that the Yoruba self-determination movement was hijacked long ago from the leadership by these politicians, and they're playing the game of these politicians, and they're using him now again as a pawn. America, France, Britain, Germany, they don't want Tinubu there because it's not going to do what they want to be done in Nigeria. They don't want Nigeria to fall. That's a known fact. Tinubu cannot hold it up because he cannot do what they want to do to the Yorubas. They want another Fulani man in power so that they can continue to arm these people and then take over Nigeria and make sure they cut us away from the Sahel and then use Nigeria as a launching pad against the 3 Sahelian, the AES. They have to get rid of Tinubu, and Tinubu wants to be there for another second time. He understands Tinubu more because no ṣe gbé Sunday Igboho kò gbé bí ó ṣe ń wọ Nàìjíríà kò gbé gbogbo àwọn ọba tí Sunday lọ bá tani pé kó má wọrí àwọn abábà kan sọ tí wọ́n pé Tinubu ni wọ́n ti ní gbogbo wọn mo sure pé wọ́n ti sọ pé dáríjì ọmọ yìí fi àkáǹtì ẹ̀ lẹ̀ kò ṣe dá wọn lóhùn Tinubu mọ̀ kan tó ń ṣe kì í ṣe pé kò ní ṣe ó ń wá àkókò ọmọ ọ̀dàn náà yóò wúlò. They're trying to preserve him and keep him for that aggression. In between that, àti lára àwọn Yorùbá yìí náà ni ó tó ti lọ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Gani Adams kó tó gbé ogun ti Sunday Igboho ṣe ti gbọ́ Gani Adams àti Sunday Igboho ṣe bó ti sinmi díẹ̀ ṣe tó ti rí lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta. You will wait a minute and see maybe in another 2 weeks ẹ̀dùn àwòrán. This is the type of struggle they want to keep this man in perpetual, in a cyclic equilibrium, unending cyclic equilibrium. And it's not even an equilibrium of any sort. It's unfortunate. And these are the people he puts around himself and he believes in them. Expose the evil. Let us face what's real. Showore, big it up. Let us have a protest. Let the youth take over the streets. Let there be a leadership change. Somebody will emerge. A David will come out. And all of this EGBE will disappear. And eventually, when the country becomes stable, a Yoruba nation will come out. It will be through the law. It will be peaceful. Because there will be no aggression. Because wọ́n ti lé àwọn ẹlẹ́yọ̀rọ̀ wọn lọ́dán. And then our people can live as our forefathers wanted us to live, in peace and harmony with everybody. Our fathers were accommodating. Wọ́n máa ń gba àlejò ni. Àlejò bá dé lu wọ́n gbà wọ́n ń lé Fúlàní wọ́n ń lé Haúsá wọ́n ń lé nǹkankan. Yoruba will come back to that again. It does not diminish our glory. It makes us even greater. But because they're not going to be part of it, they want to maintain these stupid unending wars and stupid unending struggle that's not going nowhere, but to be digging, intelligently stealing from the pockets of people. That's what's happening with these ones. Remember, we're keeping your records. Don't support Oshowore. We'll continue to look and we'll see what will happen. I'm very optimistic about Monday. Honestly, I can't wait to see what happens. I'm praying that I will not be disappointed, but I cannot wait to see what happens Monday. Because this is not like any other thing they've seen. What is happening right now and what's about to happen is unlike what the Nigerian government has ever seen. Then thank God for another dawn in Nigeria. That's it. Ẹ kú sà, ọpọlọ yín kò ní dọ́bà. Akíyàwó rí sí Aṣírò, jíǹdàrà máa jẹ yín o, ẹ káàbọ̀ mà. Ìyàwó Mọ́dún ní ẹ káàbọ̀ akíyín, ẹ ṣé gidi gan. Mọ́mí Yẹmí Folúkẹ́, akí ẹ̀yin náà,
Jonathan Ọ̀jẹ̀dòkun ẹ káàbọ̀, Ọládipúpọ̀ Abímbọ́lá ẹ káàbọ̀ sá ò mà, ẹ ṣé gan ni. Máa bá wa pín ètò talẹ́ yìí ó gbáskè, ó lágbára. Òtítọ́ korò, tí ẹ bá ń gbọ́ pé òtítọ́ korò, ètò talẹ́ yìí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé ní orí ìkànnì wa ń bí ná, òtítọ́ òun la gbé dání. Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣe kíni, ká parọ́ mọ̀yàn tàbí ká mú ẹnikẹ́ni wálẹ̀. No, òtítọ́ òun ló dẹ̀ máa ń gbé orílẹ̀-èdè lékè. Olótìítọ́ kò dẹ̀ kí ń ní ẹní lẹ́yìn. Ìgbà tí kíní tẹ fi sọwọ́ sí mi yan sir, mo bí sì mò ń wò mi ò lè, tẹ bá rí mi ò tí ì dá yín lóhùn torí pé mi ò tí ì gbọ́ tán. Ṣùgbọ́n àwọn díẹ̀ kínkínní tí mo ní àǹfààní láti lè gbọ́ nígbà tí mo ní àyè, ó jẹ́ kàyéfì ọ̀rọ̀ tó ń jáde, ó jẹ́ kàyéfì. Ní Nnadi Kanu bí bàbá wa kan tí wọ́n pè wọlé gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara, ṣé mọ̀, èmi ní gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ìhà tí mo kọ sí àwọn Ìgbò ó yàtọ̀. Ṣùgbọ́n torí pé ènìyàn ní Nnadi Kanu, ènìyàn ẹlẹ́ran ara, ẹlẹ́mìí kan bíi tèmi náà ni. Kò dáná, ẹ̀ṣẹ̀, kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀? Kí ni nǹkan tó ṣe? Àwọn gangan ni wọ́n ṣẹ̀, ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gangan ni wọ́n ṣẹ̀ Nnadi Kanu pẹ̀lú àwọn amúnisìn wọ̀nyí. Àwọn gangan ni, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá àti rárá ni. Godfather ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ má bínú ìyá jẹun. Ẹ kí ẹ ń tẹ́lẹ̀ kẹjọ, ẹ má wọlé, mo sọ rẹ. Ẹ wà ókè, bàbá wa Ọlá Ambassador Ọlá Sóẹ̀tàn ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ sáré, ẹ káàbọ̀ sà, thank you. Ṣé rí question tí mo expect káwọn èèyàn kan máa question, kan máa emphasize, kan máa blow up. Ṣé mọ̀ pé America, they always talk about citizenship. They're very proud when they talk about being a citizen. Or America will go to the end of the world to rescue their citizens. Ṣé mọ̀ bẹ́ẹ̀? Oh yes. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé a ti rí i pé tó bá ti jẹ́ citizen tó pé wọ́n mọ̀ pé Africa ló ti wá o ní birthplace yẹ tó wá di citizen wọn bí tó bá lọ sí Africa tí nǹkan kan yẹn wọ́n kàn sọ pé there's an American citizen, wọn ní lo gbogbo agbára tó yẹ kán lò. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ òtọ́lẹ̀gbọ́n yẹn, ó ti ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. But in the past and up to tomorrow tó bá jẹ́ funfun tó jẹ́ American citizen tí kan bá ń ṣẹlẹ̀ sí lórílẹ̀-èdè kan kíjọba wọn mọ̀ gbọ́ ni. Ṣé àwọn bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni sir. Kí ló ogun tó ṣẹlẹ̀ láti bí almost 2 years ní Gaza? Because Israeli citizens were in bondage by Hamas, although other things go into it. But how the nation was very happy over this last weekend when they released those hostages. That's to tell you they will go to the end of the world for their citizens. The same thing with the British government. They will go into America to try to rescue our citizens. Tí wàhálà ní Rwanda, tẹ́ bá rántí nígbà ó ti pẹ́ o. Kí ló wà tó dé lu yìí? It's one of the mistakes tí Bill Clinton, àbí George Bush tẹni senior tó ṣe during his presidency because it didn't go well. Kí ni kò mọ̀ fún Fáyọ̀ ni pé Nnamdi Kanu is a British citizen. Ẹ má dé. Ọmọ ẹ̀ Britain mẹ́rin UK lánàá bí wọ́n sí. They are British citizens. Nnamdi Kanu was kidnapped in Kenya. The British consulate will not tell us they don't know. Both in Kenya and in Nigeria. The high commissions will not tell us they don't know. The British government cannot tell us they didn't know that Nnamdi Kanu has been incarcerated in Nigeria for close to 7 years. You understand? They cannot tell us they do not know. They don't know. But have you seen any pressure from the British government to release their citizens? What is it? Because wọ́n mọ̀ pé nǹkan tí Nnamdi ń ṣe yẹn ó fẹ́ kó bá ọrọ̀ ajé tiwọn ni. Olè tán jà yẹn ó fẹ́ pẹ̀kún dì.
it is better to sacrifice him. Anyway, you understand? The British politicians, UK politicians, I'm not that UK bank bomb me. The politicians in Nibo Bitebawa. So they came and burying about the man campaign. But what did you do? Or are you aware that Nnadi Kanu is a British citizen? What did you do? What did the legislature? What did the PMs? The MPs, members of parliament, MP, what do they do? What pressure did you mount on the government of Nigeria to get Nnamdi free? If I'm in Britain, these are the questions I'll be asking my politicians campaigning for offices in my district. Nobody said nothing. All of these British politicians, they didn't say nothing. No pressure was mounted on the federal government. As a matter of fact, I want to believe that they actually encouraged the government of Nigeria to hold him. Àwọn tí ń fà parí olúkálùkù náà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ citizen lórílẹ̀-èdè, ẹ má jẹ́ ó yà yín lẹ́nu o. Ṣé láàrin ọdún 8 síbí ẹ rí oríṣiríṣi ìyàtọ̀ tó ṣẹlẹ̀? Èmi ò gbọ́ rí kọ́lọ́pàá máa dáyàn dúró lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ká máa béèrè green card ẹ̀, béèrè passport ẹ̀, béèrè citizenship ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kò sí nílùú ìwọ̀n ń béèrè. Àwọn tó ń lọ London ló máa ń sọ̀rọ̀ story yẹn. It's like you're living in an alien world. As of today, with ice and everything going on, ẹ má jẹ́ kó yà lẹ́nu pé tó bá di lọ́la, it only take one stroke. Ọba tí ò mọ Joseph wá rí, ó lè di lọ́la ká ní pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti naturalize gan ò fẹ́ yín lórílẹ̀-èdè yìí mọ́. Ẹ padà sí lórílẹ̀-èdè yín. Ìwọ tá bá ti bí ń bì, tí ṣe pé àwọn citizen ló bí ẹni bí. Ṣé kò lè ṣẹlẹ̀ ní yàrá jẹ́? Ó lè ṣẹlẹ̀ sá. Report àwọn tó ní green card nísìnyí now. They taking it away and throwing it away. This man is actually going to the point of revoking the visas of people who are already here. They had visas, came here, either to study or to trade, revoking it because they said something on social media. Irú èmi ìtẹ́ bá lọ social media tèmi, wọ́n jẹ́ pẹ̀lú you know, so nobody is asking that question. That Nnamdi Kanu, if this world is very fair, that's to tell you they make rules when it suits them. They break those rules when it's inconvenient for them. And they justify the breaking of the rule. And the youths have a lot to do. Láwọn ọ̀dọ́ tó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó mọ nǹkan tí ojú ọjọ́ ń sọ, tó mọ nǹkan tí ojú ajé gan pàápàá ń sọ, oje tí ojú ajé ń sun. They are the ones that should take the bull by the horn. Ọjọ́ Monday, ọjọ́ ajé yìí, they shouldn't make it go to waste. Àwọn abẹ bàbá wa èṣù láàbù kó tì wọ́n lẹ́yìn, kó fi ra àwọn olórí gbogbo ọkàn tó ní ìfẹ́ sí òmìnira àti àlàáfíà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó gbàgbọ́ pé káwọn máa kó ti létà fáwọn amúnilẹ́rù yìí kó lọ́run kílẹ̀ kó mú wọn pẹ̀lú. Jésù láàlú ó jẹ́ kílẹ̀ mú wọn kọ́run ó mú wọn pẹ̀lú. Kọ́mọ́ ṣe rojú kọ́mọ́ ṣe ráàyè kó ra wọn níyè pérégedégbé títí tọ́lọ́ fi ìgbàlà rẹ̀ hàn wá. Ẹ ṣé o. Ẹ kú ohun sà, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ yín kò ní dọ́bà láṣẹ Èdùmàrè. Akíyàwó mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello 572 ẹ ṣé gidi gan ni mọ́mí. Grandma Abẹ̀sí wa Ella, ẹ bá wa kí Ella grandpa àti gbogbo ilé wa lápapọ̀. Àgbáyé adalẹ́mà. Ìyàwó Amọ́dún ní àdè mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè wọ́n kí yín. Ẹ ṣé gan ni. Mo fi nǹkan kan sọwọ́ sí yín sà. Ó dà pé wọ́n kàn file suit ní eléyìí ò ṣe stop mọ́. Wọ́n try láti sọ pé, because these guys did the right things. He was going to try and do something, but
call it a way, it's going to be violent, but this protest is going to go on. How can you say you're going to stop this protest? How long? They got nothing for comment. You notice they went and got, all of a sudden they changed the police leadership in Abuja. All of that. I was following this thing very closely. You must stop learning, but you know what? I'm not going to watch this thing for a minute. I'm just going to check once in a minute. Any one invite here. They were supposed to be meeting on whatever with the military, with the police inspector general. All of a sudden, he showed up with his lawyers and everything. No, there was no appointment. Now I didn't know our lawyer enough, and then the lawyers went without him. People they can intimidate. And they're telling them, and they were telling them something else, and the guy was saying, no, this is not how this works. We know Nigeria is going to try to they're throwing tantrums. The federal government of Nigeria is throwing tantrums. There's going to be protests. Before that day. Protest either instruments of government to imprison, and that should actually lead to more violence. Because everybody's already prepared for this rally. You cannot stop it at the last minute. Lẹ́ni Friday, gbogbo àwọn adájọ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ tó bá ń give rulings yẹn pàápàá ẹ lọ mọ ṣọ́ wọn àwọn ẹ máa kọrúkọ wọn kalẹ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ yìí torí nígbà táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí àwọn president tẹ bá ń sá lọ France tó ń sá ẹ̀yin lẹ́ máa kúnlẹ̀. All of you these judges that are giving, you bow to the pressure of the leadership, you will see you will respect the people. You will respect the people. Emma Wuna. He's not going to be able to stop this one. He let him Orlando Olokoni. Oni ilẹ̀ mọ́. Jẹ́ ká ṣiṣẹ́ o. Nítorí orun Nàìjíríà ti tó orin àwọn ọmọ Nàìjíríà ó ti dópin. Ilẹ̀ ti mọ́ yín. Akaimọ́ poro. You will see what I cannot wait for Monday to happen. Gbogbo wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ní fáwọn ọ̀tá ìlú kò ní iṣẹ́ rí ìjọba yìí. Ṣiṣẹ́ ló máa ń ṣe wúrẹ́. Mo tún bẹ èṣù láàlú ẹ̀kan sí. Ṣiṣẹ́ ní kó ṣe wọ́n. Torí tí ó bá ṣe ṣiṣẹ́ ni ewúrẹ́ ò ní ṣọkọ ìyá ẹ̀. Ṣiṣẹ́ ló ń ṣàgùntàn tó ń ṣọkọ ìyá rẹ̀. Ṣiṣẹ́ ó mọ̀ ṣe ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní lórí ọ̀rọ̀ October 20 lágbára Ọlọ́run. Àwọn ọ̀dọ́ yóò gbára wọn lẹ̀. Orílẹ̀-èdè máa ní àlàáfíà. Are you kidding me? I'm planning. I want to go to Nigeria, and I want it to be a peaceful Nigeria by God's grace. Amen. A different government when I go. A type of leadership that we have in the Sahel. Lọ́lọ́ will lead me over Nigeria. Wọ́n fẹ́ rí àwọn tí wọ́n kó àpò rọ àwọn àpò gbẹtugbẹtu. Àpò kàkà ẹ máa gbé báàgì òkà àlùwò sí ẹ̀gbẹ́ káàkiri bí ìgbà tó pé ẹ̀yin ni. Some people are so drunk in this folly. Tábà ti fún wọn láyẹ̀ta àti òkígbẹ́ àti mọ́yìí mọ́ oríṣiríṣi wọ́n ti rò pé àwọn náà ti di èèyàn kan pàtàkì. Wọ́n máa káàkiri gbogbo náà wọ́n máa rò pé kò sí nǹkan táwọn lè táyà lò. Me detemera o me elo dele mi kanlo desle. When we have a proper leadership, all of you will go and find job. And then aloju araye lórílẹ̀-èdè Nigeria nígbà tó bá sì tásìkò tó bá construct Nigeria tán tí Nigeria wà stable ta lé gbogbo àwọn olórí burúkú ìlọ tán tá bá wá lé wọn lọ tán tí Africa decide láti settle down, Yoruba nation will come into is going to emerge. You cannot kill Yoruba nation. That's right. The country will eventually emerge, and it will be a peaceful nation. And you need the flag of Tokan, she might be flag to rock quickly. Emma, Otona go flag. I said, Lori Ronnie, Mama, we don't know. Mama, I can go as far as you she gets. Welcome, you are protecting you. That's the way I say it. That's the way it appears to me. Hello.
ẹ lè mute Daddy. So ẹ̀yin aráalé, a ní pẹ́ parí ètò mọ́ná, a ní pẹ́ parí ètò ti alẹ́ yìí mọ́. Mo ń dúró, à ń dúró dè wọ́n, ṣùgbọ́n nígbà tí à ń dúró, okay. Ẹ káàbọ̀ sà, ẹ káàbọ̀ padà sà. Lẹ́ẹ̀kan sí a kí gbogbo ẹ̀yin ará ilé, tí ẹ bá tí pín ètò yìí, ẹ bá wa pín, ẹ bá wa like, kẹ love, ẹ comment, báwo lẹ ṣe rí sí, ìhàwó ló kọ sí yín, bí a ṣe máa ń sọ ní orí ìkànnì wa ń bí pé gángan ni ní ọ̀dọ̀ wa ń bí, tó bá kọjú sẹ́yìn ó lè kẹ̀yìn sọ́wọ́ ọ̀dọ̀ àwa, kò ṣe nǹkan kan, gbogbo wa lè sùn ká kọrí síbì kan náà. Ní ti Nnadi Kanu bẹ ṣe sọ sà, ó bí àwọn ọmọ ẹ̀ sí UK, ìyàwó ẹ̀ ó jáde níjẹta, àánú ẹ̀ dẹ̀ ṣe mí, mo wo arábìnrin yan, kódà gan Nnadi Kanu omi dẹ̀ bọ́, mi ò mọ̀gbà tí omi fi bọ́ lójú mi pé ènìyàn rẹ wá ń fìyà jẹ tó báyìí fún kí ni nǹkan náà tí ì bá dé. Ẹ dẹ̀ sọ nǹkan kan pé ó ní pálí UK dání, wọn ò dẹ̀ lè, kò sí ẹnikẹ́ni tó lè dìde fún, tó lè jà fún, wọ́n gbìyànjú, wọ́n ṣàǹtọwọ́ bọ̀, wọ́n ń dàrú. Èmi gbàgbọ́ pé kì í ṣe àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gangan ni wọ́n wà ní ẹ̀yìn. Ó ní tó bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló mọ̀ mú tí wọ́n lẹ́rìí pé kì í ṣe, tí ì bá ṣe pé British citizen ní Kanu ni wọ́n á ti pa sí prison. But because he's a British citizen, Britain ló mọ̀ detain ẹ̀ síbẹ̀. And they wouldn't be able to kill him because they know that some of these things eventually can come up. But they always want to blame another party. They want to blame the Nigerian government, but Nigeria law hold there. And what they need to say or you understand? Now they say, well, he's a dual citizen, or he maintain contact with the homeland there, and all of that nonsense, all of that crap. It's all political talks. It's about what you say. Most of them say daily. You share them local. Classes education. It was a retired police officer. No training. The first thing those of one only you don't get in trouble by what you do. You get into trouble more by what you say than what you actually did. No answer for self-defense. If you protect, you understand? Let me tell you or that you need so answer when if something confront me, even what you pay attention to Louis. They will always make sure they can blame the third party and not them. So they use the Nigerian government to do their dirty work because they know what Nnadi Kanu is doing is going to impact their economy. Because this is how they colonize Africa. Understand? This is how they're stealing from Africa. It's trying to stop it. But she demonize Idi Amin now. Look at how Idi Amin want to say movie lawyer. Idi Amin of Uganda. Field Marshal. Once a movie lawyer, you would think he's such an animal. This man is a very lively man. When I start seeing these videos recently, I was posting a lot of it. And the Western imperialist media demonized this man. He said all these things way back in 1970, early 1970s. Look at what is he not right? How they were thieves and trying to steal Ugandan economy and how he had to chase the Indians out and all that. Was he not right? Yes. And they demonized Idi Amin to Africa. Our Africa because of this Western media, this CNN people, BBC, all these media posts. Thank God for social media. Thank God for social media. All of these stories must be archived. Every leader of Africa turned to demonize it. We have to redeem back their image and ask for and plead for forgiveness. And then really acknowledge and immortalize their names. When Africa eventually stands independent and sovereign. Eshema. Ẹ ṣé gan ni sà. Tá bá rí ẹni tí wọ́n bá fẹ́ pè wọlé láti dá sí ètò, a máa fi ìṣẹ́jú
díẹ̀ sílẹ̀ ká tó parí ètò tí ní ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yìí o. Ní àkọ́kọ́ ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà fún Ṣòwòrẹ́, alàgbà Ọmọyẹlé Ṣòwòrẹ́ àtàwọn tí wọ́n máa dìjọ ṣe ìwọ́de tó ń bọ̀ ní 20 oṣù tá a wà nínú ẹ̀ yìí, pé kọ́lọ́run kó jọ̀wọ́ kó ṣe alátìlẹyìn, kí ọba tó láyé tó lọ́run kó dáàbò bò wọ́n, torí pé ó láwọn ọmọ, bàbá ẹnìkan ni, ọkọ ẹnìkan ni, ẹ̀gbọ́n ẹnìkan ni, ọmọ ẹnìkan ni, ṣùgbọ́n torí àánú, torí pé ẹni tó bá láàánú, tó bá ní àròjinlẹ̀, tó lójú àánú nìkan ló lè gbé ìgbésẹ̀ tó fẹ́ ṣe yẹn, torí pé kí ló dé? Okay, bí ó ti ṣẹ̀, ẹ ti fìyà jẹ tó, ẹ fi lọ́rùn sílẹ̀, ẹ jẹ́ kó máa lọ, ẹ jẹ́ kó lọ bá ìyàwó àti àwọn ọmọ ẹ̀, ẹ jẹ́ káwọn ọmọ tiẹ̀ mọ̀ pé kí wọ́n gbádùn bàbá wọn, kíyàwó ẹ̀ gbádùn ọkọ ẹ̀ láti yọ ọdún yìí. Come on now. I don't know. I just don't know. So, ó dà pé kò sí ẹni tó fẹ́ mo ń bọ̀ wá. Okay, all right. So bó ṣe rí nìyàn èèyàn aráalé, ní rí jù báyìí lọ. Ẹ ṣé gidigidi gan ni. Ṣùgbọ́n ká tó máa lọ, mo kí yín o lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin aráalé, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin màmá mi, gbogbo akíyín ojú òní sí yín o. A dúpẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè wá yìí, bẹ́yìn náà bá ń pe Ọlọ́run, ó máa dá yín lóhùn ní ẹgbẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún ọ̀nà ni o. Àti kí Dr. Michael Ajile Ọpọlọ, a kí wọn síwájú, ìyá wa Lágùdà gan náà bákan náà, a kí àwọn náà síwájú, bẹ́ẹ̀ kan náà a kí ìyá wa Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá, a kí àwọn náà. So gbogbo yín àtẹ̀yìn àtèmi, ire lójú wa màmá rí o. Mo wá lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi, bàbá ẹgbẹ́, ìkúnlẹ̀ mi rè lẹ́ẹ̀kan sí sà, ẹ kú dìde sà, ẹ kú ṣe ọpọlọ yín kò ní dọ́bà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ ní ṣìṣe o, ìgbésẹ̀ yín kò ní bí ọmọ aráyé nínú, ojú òní tì yín láéláé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ kú gbogbo gbà, ọ̀run àtayé máa ṣe alátìlẹ́yìn yín. Ẹ bá mi kí àwọn aráalé ká tó máa lọ sà. Ẹ ṣé Ìlàjẹ fún àkókò tẹ́ ń fi sílẹ̀ láti gbé àwọn ètò ìjáde. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa tá a darapọ̀ mọ́ wa lónìí, àtàwọn tí mo wà lọ́jọ́ ọ̀la, àtàwọn tí ó lè fọ́ọ̀sì fún láti darapọ̀ mọ́ wa lákòókò yìí. Ṣùgbọ́n tó pé àdúrà yín ẹ fi ránṣẹ́ sí wa, Ọlọ́run á pẹ̀lú yín o. Ẹ ṣeun, thank you so much for the grace and the opportunity. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ gbà wá bí a ṣe rí, a ò mọ̀ tán o. Ibi tó bá tá bá ti sọ nǹkan tí ò tọ́ tó, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ṣàláì máa pe àkíyèsí wa sí títí ìgbà tí Ọlọ́run tún fún wa lórí ọ̀fẹ́ tá pàdé. Èmi ọmọ yín náà ni àti Ìyálájẹ pé mo kí wa pé ẹ ṣeun o, a kú àṣálẹ́, òpin ọ̀sẹ̀ yìí, ayọ̀ ní Ọlọ́run à ń ṣe jẹ́ kó jẹ́ fún wa. Thank you. Ó dà Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ ṣeun Daddy, ẹ bá wa kí handsome young man ní Tọ́pẹ́ àti àdúrà sà àti mọ́mí. Ẹ ṣé púpọ̀. All right sir, God bless you sir, àtúmọ̀ sí. And you too. Bye. Ó dàárọ̀ gbogbo lé o.